السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So do other guys. This is Hakim FX. We are in season 2. Season 2 kujurna. This is an advanced session. Hada kujurtid basics. Qolka cad baa lagu talagalay qolkan. So qolka cad markaa soo dhamaysid kana waxa waaye kaliya qada camal ahaan u qaado kor leh kamar insha Allah. Waana wax muhiim ku ah sababta waxaan kala soo baxay wax muhiim ah oo ugu fiican al rabo ina barid suuqa. So number 1 ina xasuutin ma qaan waxaan ka soo hadalnay the market structure. Market structure kaas oo aan dhahnay muhiimada waxa waa ina saarno xooga delega. So qofka haduna fahansanin waxa loo delega oo qofkan u fahansanin legan ee xanuun noqonaysa oo waxay noqonaysaa way adkaanaysaa sheekada. So qofka waxa waa qasab waxa waa muhiima inuu fahmo the leg on the market structure. Legas oo sameysman kara 4-hour time frame, legas oo sameysman kara 2-hour time frame, legas oo sameysman kara daily time frame. So qofka waa inuu fahmo time frame kama but waa inuu fahmo the lega hadan ka hadlano suuqa. Now number 2 maanta topic waxa waa the imbalances or the FVG. Dadka ku dhiban FVG aan rabnaa inaan ka hadlano. FVG ga marka ka hadlano or the imbalances marka ka hadlano, imbalance kan horta waa inaan faano waxa waa see waxaan loo sameeyaa. Isku dayin ina waxay cram gareysid. Waxaan ka wadaa wixii ina xifdisid. Qofka wax ku dhaasaan saan wuu xifdina qofkii. Magacii xifdina wixii waa inuu arko. So waa pattern wuxuu raaciyo. Laakiin wixii hadaa faantid sida loo sameeyay hadaa faantid wixii hadaa faantid like amal ما أنا إنا سيدي ضد واحد يرى قرآن كعمل فاهم سنين لكن يقانا ما فاهم سنين لكن so the same thing أنا قلنا سا لكن وحي هدف فانت سبب تلاصمي محاوى سان سبب تاني سان وحاوى سوق معانو كلنا قناة وين كان ساينا استراتيجي إنا أقدر بتد why because وحاوى فاهم سنتا ضد كبود وضد أنا أقون وحي سكودي إنا كرام قريان so the imbalances أدام بلاوة FVG gan sida loo sameeyo maxaa waaye oo seebu ku imaada suuqan. Imbalance ka laftigiisa maxaa laga wadaa horta imbalance ka waa space dhaca space kaas oo waxay dhahan oo waxa la dhaho amal xaq darro aan dhahno. xaq darrada maxaa ka wadaa remember suuqan waxa ku jira buyers and sellers. So suuqa haduu hal mar move sameeyo an example amal suuqan saa oo dhaqaaqo hal mar iska dhaqaaqo wuxuu sameeynaa xaq darradu sameeynaa waxa waaye wuxuu sameeynaa it is only favoring wax la dhaho wuxuu favor gareynaya mise wuxuu taageeraya the buyers clear. So suuqa waxa waaye qasab waxa waaye it has to rebalance waa inuu balance gareeyo labadan. At the end of the day suuqan waxa waaye waxa laga rabaa buyers and the sellers inuu balance gareeyo. Buyers and the sellers waa inuu balance gareeyo. So that's why waxa lagu dhahay waxa waa suuqan haduu rapid move or buy move dhacdo waa qasab suuqi inuu balance uu ka tagay uu soo buuxiyo or FVG inuu soo buuxiyo sidoo oo balance gareeyo the buyers and the sellers kadib dhaqaaqo rabay marka ha dhaqaaqo. So the imbalance ka saas baa loo sameeyo or saas buu ku imaada taas ugo when we are talking about the FVG. Now if we are talking of the FVG see loo sameeyaa horta or sebe ku dhacda sidee ku dhacdo waa ina barano horta candle kaas oo dheer candle kan dheer ka waa ina faano oo candle yadan dheer waa ina faano candle kan dheer guys waxa dhigi kara waxa waa hal mar laba mar sameysmada wax kale mar kale ma sameysmada suuqan laba mar bas uu ka sameysmada ugu labada mar uu sameysmanay suuqan candle kan hada ka hadlano number 1 waxaan dhigi karnaa magacu leeyahay marumbuzi ala dhaa but muhiimada ma magaca number 1 waxaan dhigi karnaa fundamental news markay jirto or news aan dhigi karnaa fundamental news was ku mid. Number 2 when there is big money hada aragta hada dhahay aniga volume waxaan big money aan dhigi karnaa or big institution company institution banks kuwa kala dhahan big money aan dhigi karnaa money aan ka soo qaadna adiga lacag weyn markay suuqa soo gasho oo lacag markay soo gasho suuqa wax arkaysa candle dheer sameysmanay sababta suuqa lacag baa soo gashay mise lacag baa ku jirta oo waxay dhaan waxa loo momentum aan dhigi karnaa. So now candle kan waa ina isha xoog saarno horta soo saar karna candle kan wuxuu leeyahay weeks sometimes week leeyahay sometimes na malaha muhiim waxa horta ogaano waxa waa weeks aan dhahna ka soo qaadno. So weeks haduu leeyahay the imbalance or FVG ga sida lagu sameeyaa FVG ga sida lagu sameeyaa waa saddexda candle qasamaan inay isku color noqdaan qasamaan inay like isku same color noqdaan laakiin imbalance ka maxaa lagu fahmaa marka imbalance ka ogow or FVG ga laga hadlay waa space ka see loo form gareeyaa space ka wuxuu ka imaadaa 3 consecutive candles wax la dhaho
oo waxa laga wadaa saddex candle oo isla socota saddexda candle an example candle saa oo sameysmaday dhinaciisa jambigiisa aan dhahno candle kan wuu jeedaa camal aan dhahno candle kan wuxuu sameystay camal week aan dhahno aan candle kalena meeshan jambiga remember candle sun ma jiro dhinaca isku xigayno so always labada jambiye kala yihiin candle ka dheer markuu sameysmado now something like this hada haysano imbalance ka lagu sheegay see loo sameeyaa marka imbalance ka lagu sheegay or FVG ga lagu sheegayo wuxuu ku sameysmadaa between this weekgan sida u jeedid iyo weekgan sida u jeedid weekgan iyo weekgan asa u jeedaya so waxaan dhahayaa this one is the FVG or this the imbalance sida u jeedid so if we have this imbalance or FVG gan hada haysano this is the imbalance lagu sheegay or imbalance FVG ga laga rabay ina calaamadeysid waa sidan ortogow see oo calaamadeyay sida u jeedid waa weekgan space ka u dhaxeeya waxa waa weekgan iyo weekgan sida u jeedid weekgan iyo weekgan labadan candle waa jambiga kala weekgan haduu candle ka inta saayay FVG ga sidee sameeynaa FVG waxaan sameeynaa imbalance kayga weekgan iyo weekgan ku sameeynaa saana u jeedaya so waxaan dhahay this is the imbalance or this my FVG so that's what's called an imbalance or an FVG la sameeyay after this marumbuzi candle or FVG gan markuu dhaco this candle markuu dhaco that's what's called marumbuzi waxaan big candle markuu sameysmado big candle ka gormo abuurmanayaan ku dhahay goorta lacag ay soo gasho suuqa goorta lacagta ay soo galayso waa goorta uu lacag soo qaato so liquidity waa naga horeysa dhimala laakiin hadda waxaan raadinaa point of interest baan baranna so that is the FVG lagu sheegayo la rabo ina fahanto meeshan the types of FVGs waxa jira waxa la bullish FVG waxa jira waxa la bearish FVG bullish FVG gaadaan ka hadlano an example something like this and kana bullish FVG gan waa space kan laga tagay space ka waa ke waa saddexdan candle sida u jeedid so bullish FVG waa FVG bullish buy laga wadaa that's supporting the buyers amal meaning it is acting waxaan dhihi kana as a support like waxa ka wadaa waxa waay support ahaan uu suuqa u celinaya support waxa waay wax ka hooseeya korku soo tuuray waa so support waxaan ka wadaa now what we expect waxa waa suuqa haduu isku day inuu gaabkan soo buuxiyo or FVG gan soo buuxiyo this way we look for buy opportunity or long opportunity meeshan ka raadino waa this space or this FVG meeshan suuqa laga sameeyay so that's what you call an imbalance or that's what you call an FVG now bullish FVG the bearish FVG aan ka hadlo the bearish FVG remember number 1 waxaan soo qaadayaa this candle marumbuzi candle black xataa haduu noqdo wuxuu doonaa noqdo muhiimada candle ka colorkiisa inuu yahay muhiim maahan muhiimada waxaan ku dhahay waxa waaye magaceeda maxaa la muhiimada waxa waaye so inta keenay ayadana so muhiimada waxa waaye the bearish and the bullish ina kala bixin kartid now haduu bearish yahay candle ka koobaad intuu ka sameysmada suuqa markuu daadanayo candle ka koobaad intuu ka sameysmada candle ka labaadna hoostan dhinaca jambiga kale ka sameysmada so the space dad baa dhahay niyo week hadaan u jeedin ka waran week hadaan u jeedin body u jeeda as long as the space there is FVG wa FVG so now hatta hadaan laba body u jeedo as long as labadan body hadaan isoo buuxin FVG labadan body hadaan isoo buuxin imbalance aa dhahay aniga so the imbalance kaya wakaas aan dhahay or the at FVG gas waka so now FVG gan or imbalance kaya hadaan soo haysto this is the imbalance or FVG ga so waxaan dhahay weekend wakan so this is what's called the bearish FVG and so calaamadeysanaya waxaan dhahay this is my FVG so what am I expecting marka or maxaan sugaya waxa waay suuqan inuu gaabkan soo buuxiyo once the gap is mitigated or bearish FVG gan so this bearish waxa sugaya suuqa inuu soo celiyo meeshan that is what's called what a bearish FVG or an imbalance now that topic hada fahanti bearish FVG iyo bullish FVG an examples hadaan ka hadalno on the charts candles kada hadaan ka imaano waxa u jeedna waxa waay sida u jeedid the big candle waa ina fahanto horta sida u jeedid big candle waxa lagu abuuro waa kan this marumbuzi candle waa big candle ma haysta so FVG ge 2 hour time frame ku jira but as long as point of interest FVG wa FVG so weekgan asaas ku xiray sida u jeedid marka suuqa muxuu sameeyay fiiri suuqa wuxuu sameeyay FVG gi waa kan bearish FVG markuu taabtay FVG aan iska dhaabad bearish FVG aan dhano suuqi markuu taabtay wuu tagay at the end wuxuu sameeyay uu soo buuxiyay markuu soo buuxiyay suuqi reaction ka sameeyay so that is a point of interest waxa laga wadaa waa meel isha ku hayno ma aan meel go'aan qaadanno
waa ishan qoyna camal sidaan go'aan oo qaadan go'aan seebaan qaadan karnaa hadhowti markaan combine garana the entry checklist arki doonta go'aanka sida loo qaadanay but now waa meel isha qoyno this is what's called bearish FVG now the bullish FVG kala bullish FVG waa kan hoos sameysmanay an example this one amalan dhan saddexdan candle space waa space sida u jeedid saddexdan candle saan u sameysmaday so this is the candle wegan iyo wegan soo calaamadeysana so waxaan dhahay this is my FVG or this is my bullish FVG so suuqan what am I expecting gapka inay soo bixiyo kadib reaction meesha uu ka dhaco markuu gapka soo bixiyo and that's the bullish FVG another bullish FVG waa kan so another bullish FVG waa kan saasoo calaamaday bullish FVG another bullish so bullish waa bearish waa saddex candle sid ogow saddexdan candle waa saddexdan candle weegan camal candle kan uu soo bixiyo there is no gap imbalance ma jirto sababtoo sida u jeeday uu soo bixiyo candle kan laakiin haddaan u jeedno meeshan fiiri weegan iyo weegan imbalance hadana meeshan imbalance saasoo calaamadeysanaya or that is what's called what a gap week iyo week afka ka saar kaasna afka ka saar so that's what called what an FVG on that price another FVG bearish FVG gay waa kana dhaya that's my bearish FVG so suuqa muxuu sameeyay so that's the FVG uu ka tagay suuqa now that is basic marka ka hadlano about the FVGs or about the imbalances marka ka hadlano now marka ka hadlanay meeshan another types of FVG aan galana number 1 waxa la dhahay IFVG gan waa la soo gaabiyay soo fiiri waxa laga wadaa the inversion gap wax la dhaho inversion IVG gan maxaa laga wadaa waxa waa gapka ka waran marka hadaa la ixtiraami waayo ogow bullish FVG aan soo baray iyo bearish FVG aan barna somaan so the question is ka waran haduu bullish gap kan uu suuqa howlgareen waayo ama haddaan rabno soo buy marabna inaan qaadanaha ka waran haday dhici weydin uu suuqi gap kan soo jibiyo marka so gap kan hadaa la soo jibiyo so scenario geena bedelmay meeshan same thing waa laakiin uu bedelmay gap kan bullish FVG marka la soo jibiyo an example amal suuqan uu soo imaado inta gap kan uu soo imaado la soo jibiyo bullish FVG gan waa la soo jibiyo ha soman now once hadaa la soo jibiyo bullish FVG gan it can act as a resistance wax la dhaho bullish inuu suuqa celiyo somal rabin ha laakiin maadaama la soo jibiyo hadeer waxa aaminsanaa waxa waa it can act as a resistance seba loo soo jibina waa ka hadli doona market structure imaanaysa taas laakiin hadir baro waxa way marka la soo jibiyo ka war suuqa marka la soo jibiyo bullish FVG gan it can act as a resistance waxaan rabnaa in lagu soo laabto kadib meeshaas aan isku dayna ina sell opportunity ka raadin or short opportunity meeshaas aan ka raadin now sida loo jibina xakiimiyo sida loo jibina waxa way saaxib now an example candle bearish FVG sun candle dheer oo weyn camal sun marka ugu xirmado candle ka hoostaas ugu xirma that's waxa la dhaho jibitaan gapka marka la jibinayo not with a weak liquidity strip waxa gapka markuu soo xirmanayo with the body markuu ku xirmanayo taas la dhaha marka la jibinayo now candle ka hadaa saas loo jibiyo gapkan waxa suginaa gap kale inuu candle kale inuu ku laabto bullish candle markuu ku laabto san camal now the second candle or waxa expectgrena waxa waa meeshan it can act as a resistance now suuqi inuu soo laabto from that price why because now gap kan wuxuu isku bedelay bullish FVG waa but hadda wuxuu isku bedelay IFVG wax la dhaho IFVG na maxaa la wadaa a gap that failed to hold the price or acting as a support kadib la ixtiraam waay kadib acting as a resistance maadaama la soo jibiyay hadda waxa aaminsanaa wax way resistance ahaan ina loo soo celiyo ina structure hadda ofro an example amal let's say gapki waa kan imbalance kaadi waa kan imbalance ki oo FVG gan bullish FVG sugaysa ina la howlgareeyo markuu suuqa soo jibiyo ka soo qad uu soo jibiyo now what we expect waxa waa ina la taab gareeyo asaga ahaan loo isticmaalo point of interest waxa lagu taagsanay lacagta laga soo qaadayo asaga ina loo isticmaalo kadib suuqan u daadanay suuqan ni xakiim muxuu ugu laabanaa meeshan muxuu gaabka ugu laabanaa wuu wajibiyay sababtoo ah meeshan lacag baa taala waa key level suuqana meel haduu rabo inuu dhaqaaqo waa inuu lacag soo qaato taas orto maskaxdeeda gali sheeqo market has to take liquidity wax la dhaho lacag waa inuu soo qaato haduu rabo suuqa inuu dhaqaaqo soo qasab waxa lacagtan soo qaatay kadib suuqi u daadanaya marka so that's what's called a point of interest and that's what's called an IFVG the same thing bearish markuu yahayna waa kan bearish ka waran marka haduu jibin waa maadaama aan rabno inuu FVG gan saa soo daato
kawaran now hadduu saa sameyn waaye the same thing also it can act as a support waxaan ka wadaa suuqa hadduu jibiyo bearish FVG gan now what we expect waxa inaa lagu soo laabto as a FVG inversion gap kadib meeshaas ee buy ka dhacdo that price so why because FVG gan or inversion kan lagu soo laabto meeshaas so ma fahmi sheekh so that's what's called an inversion gap so that's the first gap inversion ahaan isticmaalno the last gap dad anaga wax badan sheekay qarrac ma isticmaalno just simple way let's make this market strategy simple ka dhigna ma aan wax qarrac qofka markuu cilmi badan yaqaan suuqan lacag ka sameeyno it's just simple thing ka dhig simple easy ka dhig strategic risk management ga simple ka dhig markaas kula markaas taa sameey taasaan waxaas aniga dheeraan kara maani qofka cilmi ka badan yahay faa'iido ma lahan saas ogo ya so now an qasman wax ka siinaa baratin so number 2 waxa isticmaalno waa the BPR kan waxa laga soo jeedaa balance price range wax la dhaho so gap kan balance price range wax la dhaho see loo sameeyaa marka gap kan waxa laga wada waxa waa gap la sameeyo same price waxaan ka wadaa an example amal let's say an example we have this candle so space can gap FVG meeshan ku leedahay amal aan labada candle dhinacaas amal FVG gaadin waa kan amal aan so FVG gan ka soo qaad amal waxa rabtay ina like amal la soo reagare amal suuqa inuu saan u tabgare kadib meesha ka soo laabto rabtay amal aan suuqan haduu imaado candle let's say candle kale uu imaado saan oo imaado hadana bullish candle hadana imaado space kan FVG gan laba space laba isku mid laba price isku mid meeshan labadaba space kan loo dhaxeeyo that's what's called a BPR waa arki doona example yada no problem but this is what's called the BPR kan waxa laga wadaa marka BPR kan waxa laga wadaa now what we expect waxa suuqa haduu ku soo laabto meeshan oo FVG haduu ku soo laabto that's where we look for buy opportunity why because wuxuu noqonayaa point of interest noqonaya meeshaas aan ka raadin karnaa buy opportunity sababtoo it is a point of interest haduu sell yahayna labada gap uu suuqiisi daadanayo that means meeshaas aan sell ka raadinna why because it is what at BPR now that's all about the point of interest ka waa FVG waxa isticmaalno haya order block jirta resistance level support waxaasyo breaker block waxaas oo dhan anaka laakiin xoogga waxa saarna point of interest hada isticmaalno waa FVG what type of FVG aan ku dhahay inversion iyo BPR inta simple taas ma igaysa now number 1 waxa ka hadlana waxa dho market structure se isku xirkana market structure iyo tan marka hadaan basic nahay intaana gudaha galin se isku xirkana the market structure hada xasuusino sababta why steam market structure sababta mogtahay sababta xanuunsantiin ma aragta like sababta you guys are crazy waxa because you know waxa la the market structure sababta waxa la ka dhaadhicay market structure waa hayalo kacar suuqa the language of the market waa market structure mataqaan soo qof xanuunsanaata you are completely waxa tahay dadka gaargacanka lagu socodsiyaata sababta waa because you indalaana ta qof indalaana ma socon karo waa ina gacanta la qabto waa that's why telegramka linkigiisa that's why telegramka waxa sugtaa Hakimi buy inuu ku dhaw suuqa sales ku dhaw sabab why because suuqan market structure kan maba waxa ka dhigtaa waxaan takataka ka dhigtaa adana takataka qashin hada takataka qashin laga wada qashin hada laga hadlayna waa adiga sababta market structure is the key to this market structure same arkan Hakimi ma ka wada marka now waxa lagu baray waxa la leg waxa ka wada waxa lagu baray waxa la high low and now suuqa creating a new high meeshan saaso ma sameyn now suuqa meesha markuu ka soo laabanayo sida u jeedid now what we know waxa waa suuqan break of structure sameeyo boss meeshan ka sameeyo break of structure ma sameeyo this my break of structure or this my boss break of structure kayga waa kanaya so now what I know waxa waa gambox kayga hadaan meeshan dhigto this price hadaan dhigto what I know waxa waa at the discount price meesha discount price waa ka hadalna wax discount price kan waxa ogaa waxa any point of interest FVG FVG point of interest meeshan ku jiro waxaan ka raadin karaa a buy opportunity why because the market is up 10 I don't care about that's why waxa ka samid xanuusan markuu suuqa soo daadan wax ku dhahay suuqan waa sell waxa buy u raadinaysa why because he doesn't know about the market structure this leg ma fahansan qofkan so now Hakimi marmar waxa arkaysa Hakimi sell soo qadan hadan buy qaadan meeshan ku fahmi safiri now
another example waxa waaye suuqa markuu gaabkan soo buuxiyo point of interest kan meeshan aan raadinaa waxa la buy confirmation the SMT qarraac iyo waxaasan ka hadli doonaa no problem but ogow the point of interest kan ka soo baxda wax kasta once we have in the point of interest what we know waxa waaye suuqan will create a new high creating a break of structure sabab why because this is the main high la sameeyay and that's what's called a break of structure marramna suuqa inuu loogan soo jabsado so waxaan rabnaa inuu halka socdo point of interest ka markuu ka tago or FVG gan markuu ka tago meeshan so ma fahmaysa shaqo now ya xakiimiya maanta bayga maanta fiiri maanta chat ka imaado bayga maanta an example la kutsana clear the bayga maanta so kana example amal kana tusini awa insi maanta so for her time frame examples now inta fiiri the structure suuqan fiiri bayga meesha sababta oo qaadanay fiiri now an example sida u jeedid the main high work the main low work the main high break of structure dhacday meeshan suuqa wuxuu ka tagay an imbalance or wuxuu ka tagay an FVG suuqa muxuu sameeyay FVG gu soo ixtiraamay once FVG marka la soo ixtiraamay creating a move FVG gan kale u tagay FVG gan kale reaction soo baxinay but now the market structure akaalna on this topic now this is the FVG meeshan keenay FVG ga imbalances waa arki doona BPR ya waa example kooda waa arki doona now but FVG waa kan this where we can look for buy opportunity or long opportunity now another example niyo waxa waa xakiimi niyo fiiri okay fiiri meeshan marka again waxa waa now an example we have this high we have this low we have the break of structure now suuqa fiiriya suuqa meeshan markuu taagan yahay wax aamisana wax waa days sell opportunities dhacasa selka haddaan jirto any BPR amal meel point of interest amal an example amal ka soo qaad waxa haysanaa the BPR laba FVG oo isku xigta haysanaa as a point of interest BPR kama haysanaa ha BPR kan iyo sell loo sameeyaa xakiimi BPR kan example haddaan tagno on the charts haddaan tagno BPR ka haddaan ka hadlano so on for time frame ku jirna FVGs the BPR so FVGs sida u jeedid this is the bullish FVG so man bullish FVG gay waa kan suuqa muxuu sameeyay at the same time wuxuu sameeyay a gap space ka bixiyay space kan waa kan labadan FVG labadan mujada so kan ugu dambeeya calaamadaysan but this what's called the BPR sabab why because space kan weegan iyo labadan space kan is what called the BPR suuqa markuu ku soo laabto always reaction uu sameeyaa so the same thing here also on the market structure dan ku soo laabto the market structure where now sida u jeedin on the highs meeshan high marka lagu jiro we are not looking for a buy opportunity what we are looking for is a sell opportunity sababta the market is on the highs ku jira now once the BPR hada la soo tab gareeyo now suuqan tab ku soo tab gareeyo meeshan this way we can look for sell opportunity but at the end what we expect waxa waaye point of interest kan mise gaapyadan suuqa inuu soo taabto FVG gan sababta why because the market is an uptrend ya ku sheegay why because the market at ujeedi waxa waa high gan u jibsaday this is the break of structure and the market is in an uptrend market so now waxa akasa marmar sometimes ina aragti maqan sell soo qaatay suuqi ka baxay hadana ku dhaaya buy open gareey sabab why because suuqa point of interest ku jira FVG and the structure is clean and this is the uptrend market I'm expecting a new high in dhacdo meeshaas maxay sheegay waxa waaye the point of interest plus any confirmation aan isticmaale as an entry checklist taasna waa ka hadli doona now the BPR sida u jeedid meeshan sida u jeedid aan ku soo laabano suuqa wuxuu sameeyay the main structure sida u jeedid this is the high low main structure waa kan the main high now suuqa muxuu sameeyay reaction meeshan waxa laga raadinay waxa waaye it's not like FVG inuu support gareeno inuu jibiyo uu jibiyo somaan ha key level uu noo hara somaan uu soo tab gareey lacag uu soo qaad somaan uu soo jibiyo marka wuxuu create gareey what a main change of character or church waxa way main swing low dad baana macalinkaada ku xasuusin market structure shift wax ku dhaano main low marka soo jibsado that's what called a change of character or a church markaas la dhaha marka main low la soo jibsado main low ma la soo jibsada ha change of character ma dhacdaha what are we expecting a sell opportunity suuqa muxuu sameeynaya always suuqa uu soo laabta market is fractal uu soo laabta meeshan now inta uu ku soo laabanay point of interest meeshan point of interest mooga jeedna no on a 4-hour time frame ugama jeedna somaan ha now maxaa suganaa marka inuu asaga laftigiisa noo sameeyo a clean point of interest how now suuqa haddaan soo dhaweyno 4-hour time frame sida u jeedid wuxuu noo sameeyay the same thing BPR ki how FVG waa kan bullish FVG maxaa la sameeyay waa la jibiyay
intaan la jibin hadaa fiirsid wuxuu create garay laba bulk space. Remember kana ku qiyaasana BBR. So now sida u jeedid the space. So kana dhiliidanaya BBR is something that is once hadaa dhacdo always this main reaction. So this is what's called a BBR also. So what are we expecting? Suuq inuu daato fiiriya marka suuqi wuu daataa Soomaali meeshan FVG muxuu sameeyay wuu tagay BBR waxa way laba space. So now wuu ka tagay meeshan reaction tapping this point of interest. So daadani markuu soo daadani fiir always a point of interest FVG kor agarena again. So that's why waxa ka samar sell soo qaadanaysid again hadana buy opportunity qaadanaysid. Why? Because what we can know waxa way what you know waxa way there's a structure on this point again low high low and now high and now what expect garanaysa low and now the high. So what we expect is a buy. But now inta waxa imaata waxa way aqliya now aqliya this is a clean price premium price high price point of interest no kusiye BBR no kusiye. So now haduu soo daadanay suuqan point of interest soo buuxina kaliya lacag soo qaadanaya lacagta meesha ka soo qaadanaya waa damage kan uu sameeyo lacagta waa ka hadli doona ma rabi inaad dadka waalo but the imbalance uu soo tab garay kadib muxuu sameeyay reaction always the imbalances FVGs. So this is what's called FVG direct imbalance. Now the inversion marka hakimi intaan inversion ka hadlin inta fiiri suuqa muxuu sameeynaa fiiriya high low high fiiri a BBR again the point of interest a creating estimation not in a sell qaadanaysi no but waa wax isha ay qabanayso ala raba ina go'aan ka raadis. Why? Because the market is in a point what for her time frame ku jira in a point of bulk ku jira. So what we expect haduu meeshan ka soo laabto the low to be taken out kaas oo dhaqaaqa bilowday ina la qaato ayadan rabnaa meeshaas. Now hakim another one mana twisted. Now inversion ka hadlana marka the inversion kaas kan waa simple FVG waa caadi ku soo dhaqaaqay. So inta ka hadalna again so inversion ka simple u aha. So now kan maxaa u sheegi karnaa inta this price also inta fiiri. So this simple FVGs waa so IRL ERL waxa soo tagaya so simple FVGs waa. So now is the inversion raadinaya so 2 hour time frame oo maleynaya. So but the inversion FVG so inversion the example ka tusoo cause hakim waxa daas adugtiba the inversion FVG how is it reacting with the inversion. Now BPR ka lagu sheegay waa kan always clean waa markuu suuqa soo tab garay so high low then the main break of structure. What dareensan break of structure meesha ka dhacda ha suuqa haduu soo laabto it is always a point of interest raadinaysa. Point of interest ka maxaa waaye waa kan for our time frame any point of interest on 4 hour time frame inversion can or BBR can. Why BBR oo dhahay waa laba space waaye imbalance meeshan ka dhacday. So waxa dhahaysa waxa waaye this is the BBR that is the point of interest. So it's clean market structure sababta the problem waxa ku haysta waxa waaye market structure waaye not the chart. So now not point of interest kasta qaadanaysa. So now sida u jeedid suuqa intuu ka sameeyay BBR ki intuu isticmaalay as a point of interest waa clean thing labadan oo isticmaalay BBR kana soo tab garay kadib reaction from that price u jeeda or reaction from that price creating a break of structure on that price. Now the FVG inversion ka lagu sheegay waa kan sida u jeedid the bullish FVG la ixtiraami waay suuqa muxuu sameeyay soo jibiyay reaction kadib caadi soo dadin kasto xoogaa kor aaday but that's not a clean one. So another clean one aan ku raadinaya. So sida u jeedid this one ma aan inversion way ku jirtaa inversion sababta bullish FVG waa meeshan la soo jibiyay mujada. So bullish FVG waa la soo jibiyay but sida u jeedna waxa waa again it is a BBR in main structure uu ka sameysmaday meeshan. Once haduu soo tab garay suuqi muxuu sameeyay 2 hour time frame ku jira. Once we have something like this hadda faanti sheekada amal waxa aaminsana waxa waa meeshan SMT ka dhacday. Once that's how aaminsan tahay SMT ga meesha ka dhacday inversion kan haysano BPR point of interest meeshan opportunity ka raadisid maskaxdaada furtid sheekh sababtoo ah maskaxdaada adiga waa una go'ba ku fikiriyay dhan dad waxa jiro ka cabsada inay fikiraan ka cabsada bro what the fuck soo uga cabsan kartaa inay fikir bro ka cabsan inay fikirtid. Once hadda fikirtid suuqa easy noqonaa laakiin hadda sheekadan gudahan baalka ku jirtid suuqa simple ma noqonaya. Suuqa simple waa easy waa. So now sida u jeedid as the reaction on that BBR. So types of gaps amaanta baranay with the structure. The same thing aku soo celina hal mar intana dhamin waxa waaye if we have a downtrend market ka soo qaad low high
now the main break of structure meeshan ka dhacda now suuqa meeshan hadduu ka sameeyo any inversion mise any BPR mise any gap on this price hadduu ka sameeyo this one I might look for buy opportunity buy aan geli karaa two meelahan point of interest ka lasoo buuxinayo FVG gan sababtoo the market is up 10 so now bearish FVG gan or FVG gan haddaa meeshan remember my point of interest ko dhan aniga waa FVG so FVG gan or point of interest ka haddaa lasoo buuxiyo this where I will look for sell opportunity again targeting this low inaa la qaato awal ma rabin inaa la qaato lacag inaa lasoo qaataan rabo lacagti waa lasoo qaato Soomaali point of interest waa la imaada Soomaali just simple why discount premium price waa high price premium price waa la imaada Soomaali the premium price waa halkee kor waa premium price waa la imaada Soomaali point of interest waa la imaada Soomaali now here haddaan ka helo a sell opportunity waa baran doonaa anti checklist which waa lagu soo barabo but haddaan ka arko any anti checklist on this price I will go for the sell now BPR kan waxaan dhan way isku dhamaatay targeting this lows on that price so now this one is a key level la raba inaa fiirsid now inta ka fiirsid now another one waxa waa suuqa inuuna gap ku sameyn meeshan like key level meeshan left side ayna jirin left side haddayna jirin aan aaminsanahay meeshan inay sell ka dhacaso waa inaa point of interest meeshan ku create garaa meaning amal waa ina inversion raadiya FVG meeshan inversion raadiya mise any CRT meeshan ka raadin CRT ga lagu baray point of interest ayad ahaan u raadinaysi waay haddayna jirin on the left side lakin left side hadday jirto wax iyo howlgareynayso aan dhahayo now meeshan sell opportunity ka raadina which it will be perfect and higher measures on that price so that's all about the gaps plus the market structure remember it is market structure plus point of interest plus waxaan ka dhigi rabaa waxa waa liquidities plus the risk management on these sessions assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh